Is this yours? Kita akan membaca ayat 9 hingga ayat 18, and we are going to read from verse 9 to verse 18. Oke, Bilangan 25 9 hingga 18. Numbers chapter 25 verse 9 to 18. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Finehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu ini. We have read your word, O Lord. Now we pray, may you explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we all pray. Amen. Halaman 268 ya, page 68. Halaman 68. Okay. After this, when we conclude, we'll sing Bapak terima kasih. Okay? Siapakah laki-laki Israel dan perempuan Midian yang begitu kurang ajar itu? Who is the name of that Israelite man and that Midianite woman who were so disrespectful to God? Nama laki-laki itu adalah Zimri dan nama perempuan itu Kosbi. So the name of the man was Zimri and the name of the woman was Kosbi. Zimri adalah anak Salu, dan Salu adalah salah seorang kepala suku Bani Simeon. So Zimri was the son of Salu, and Salu was one of the chief, the tribal chief from the tribe of Simeon. Sedang Kosbi adalah anak Zur, dan Zur adalah salah seorang kepala suku Bani Midian, while Kosbi was the daughter of Zur, and Zur was one of the chiefs of the Midianites. Jadi keduanya adalah anak kepala suku. So now we know both of them were children of the chiefs. Mungkin ini menjelaskan mengapa keduanya begitu berani dan tidak menghormati. Tambahkan kata menghormati. Bukan saja Musa dan Yosua, tapi juga Tuhan. Perhaps this explains why the two of them were
so brave, and they were so disrespectful, not only toward Moses and Joshua, but also toward God. Yeah, so they paid no regard whatsoever, be it to Joshua and Moses or to God. Sambung, sayang perilaku kedua anak kepala suku ini umum terjadi. Unfortunately, the behaviors of these two chiefs' children were not uncommon. Banyak anak kepala, banyak anak pemimpin, dan anak orang kaya menganggap diri istimewa, tambahkan kata istimewa, sehingga tidak tunduk terhadap hukum. Many children of leaders or rich people who think of themselves so special that they feel like they are above the law. Mereka menuntut untuk diperlakukan berbeda sebab mereka berpikir bukan saja mereka tidak sama dengan orang banyak, tetapi juga mereka lebih baik, tambahkan kata baik, daripada orang banyak. They demand to be treated in a special way, differently, because they think they're not the same as anybody else. Yeah, and they also think, in fact, they are better off than other people. Itu sebab orang tua, terutama para pemimpin atau orang kaya, harus bijak membesarkan anak. That is the reason why parents, especially parents who are leaders or wealthy, they must be wise in raising their children. Jangan memanjakan anak dan membuat atau membiarkannya merasa diri istimewa serta layak dikecualikan. Do not spoil them or do not treat them in a very special way to the point that they think that they should be exempted. Yeah, they are not subject to all kinds of rules because they are different. Saudara, saya ini ingat sekali belajar dari Dr. James Dobson waktu saya dulu masih kuliah di Amerika Serikat tentang membesarkan anak. I learned a lot from Dr. James Dobson, the noted Christian psychologist in the US, about raising children. Beliau ini mengambil komitmen, saudara. Beliau itu tidak mau memunculkan anak-anaknya di muka umum. He and his wife Shirley made a commitment they would not want to show off their children faces in public. Mereka akan bicara tentang anak mereka, tapi mereka tidak mau anak mereka itu muncul di muka umum. Yeah, they talk about their children, of course, that's fine, but they do not want to showcase their children in public. Sebab mereka mengerti betapa besarnya tekanan. Ya, kalau mereka anak-anak ini menjadi figur yang begitu dikenal di usia yang terlalu muda. They understood the pressure that children had to actually face if in their young age they had to be like a public figure. Saudara, mungkin saudara tahu ini ya, banyak bintang film yang sudah menjadi bintang film sejak kecil, kebanyakan akhirnya bermasalah dengan narkoba atau dengan masalah-masalah relasi. Perhaps you know about this, a lot of actors, stars, who became actors or stars since they were little, many of them ended up having problems with drugs or having relationship problems. So many. Nah, itu sebab saudara sebagai pemimpin atau orang yang dikenal secara di masyarakat, kita mesti hati-hati, mesti menyadari ya betapa pentingnya kita menjaga anak-anak kita supaya tidak mendapatkan tekanan dari luar, tapi juga
Jangan sampai mereka merasa mereka itu istimewa. So parents who are leaders, who are perhaps pretty well known, famous in the public life, we have to be cautious. We must protect our children so they don't receive pressure early on, and this is important. We do not treat them special. We need to treat them the same. Nah, saya hanya bisa menduga kenapa dua orang ini begitu kurang ajar, karena dua-duanya anak kepala suku. That's why I can only surmise why these two young people, Zimri and Cosby, could become so outrageously disrespectful and not afraid of God or Moses or Joshua, because they thought they were above the law. They were special because they are children of the chief. Sambung lagi. Melihat perbuatan Finehas, Tuhan Allah memujinya. When God saw what Finehas did, God praised him. Kita ingat ya, Finehas marah melihat dua orang ini masuk ke dalam tenda, kemudian bersetubuh. Ya, you might still remember, Finehas was so mad when he saw these two walk into the camp, walk into the tent, and had sexual relationship. He came and then he killed them with a spear. Finehas telah membela kehormatan, tambahkan kata kehormatan Tuhan di tengah umatnya Israel. Finehas defended the honor of God before his people Israel. Yes. Ini waktu saat dia campur dua orang itu, tulahnya tulah apa tuh? Oke. Di Alkitab tidak ditulis, biasanya tulah itu penyakit biasanya. Ya, makanya 24.000 orang mati. Ya. The Bible did not actually specify the plague, what was the plague, but mostly plague is like a disease, like what we have here, coronavirus is a plague, Sambung lagi, kepada Finehas Tuhan mengikrarkan perjanjian keselamatan dan ketetapannya, menjadikan keturunan Finehas imam untuk selamanya. So to Finehas, God made a promise, a covenant of salvation, and to make his descendants priests forever. Tanpa disadarinya, Finehas telah bertindak sebagai imam, tambahkan kata imam, sewaktu ia membunuh kedua penjinah itu. Karena seketika itu juga berhentilah tulah yang dijatuhkan Tuhan kepada Israel. Unbeknownst to him, Finehas acted as a priest when he killed these two who committed adultery before God. Because right away after he killed them, the plague stopped. God was punishing them. The Bible says about 24,000 died. So if Finehas did not take action and killed them, the plague would have gone on, and more people would have died. So unbeknownst to him, when he killed these two persons, he acted as priest. Sambung, rupanya akibat dosa para Israel yang berzina dengan perempuan Moab, berjangkitlah tulah yang membunuh 24.000 orang. Apparently because of the sin of the men, the Israelites men who committed adultery with the Moabite women, a plague began to spread around, killing 24,000 people. Sambung, bila Finehas tidak membunuh kedua orang itu, tulah akan terus berjangkit dan lebih banyak orang akan mati. So if Finehas did not kill these two, the plague would have gone on and killed more people. Jadi dapat disimpulkan, tindakan Finehas
Membunuh kedua orang itu adalah tindakan imamat. Tindakan imam yang menjadi perantara manusia dan Allah. Yang mendamaikan, tambahkan kata mendamaikan, manusia dan Tuhan. So we can conclude that Phinehas' action, killing these two, was actually an act of priestly act. What is priestly act? Become a mediator between God and man. Yeah, bringing peace between God and man. Sewaktu membunuh kedua orang itu tanpa disadarinya, Phinehas melakukan tindak pendamaian untuk meredakan kemarahan Tuhan. Tambahkan kata kemarahan. So when he killed these two, unbeknownst to him, Phinehas did what we call now atonement. Yeah, to bring down the wrath of God. Sambung. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik. There are two lessons that we can learn. Bukan saja Musa dan Yosua tidak menindak Zimri dan Kosbi, tetapi Eleazar, ayah Phinehas, juga tidak. You see, not only did Moses and Joshua not take action against Zimri and Cosby, but also Eleazar, the father of Phinehas, who was at the time the priest, also did not take action. Dikelilingi oleh ayahnya, Eleazar, yang adalah imam, paman ayahnya adalah Musa, dan penerus paman ayahnya Yosua. Phinehas tidak gamang artinya tuh ragu, khawatir, dan menjadi pasif, tambahkan kata pasif. Even though he was actually surrounded by his dad, the priest Eleazar, his uncle, who was Moses, and the successor of his uncle, Joshua. You know something about Phinehas that was pretty amazing? He was not apprehensive. He had no trepidation. He was stable. He was strong. And he did not become passive. Ia tidak menunggu mereka berbuat sesuatu. Sebaliknya dengan spontan ia bertindak. He did not wait for them to take action. Right away, he took action. Phinehas menempatkan Tuhan di atas segalanya dan siapapun, termasuk Musa, Yosua, dan ayahnya sendiri. So we can then say, Phinehas placed God over and above everything and everyone else, including Moses, Joshua, and his own dad, Eleazar. He did not wait for their instruction. No. When he knew this was the right thing to do, this would please God, he just did it. Kita pun mesti menempatkan Tuhan di atas segalanya dan siapapun. We too must place God over and above everything else and everyone else. Kita harus menjalankan kehendak Tuhan secara aktif dan tidak menunggu orang untuk berbuat sesuatu terlebih dahulu. We must actively carry out the will of God. We should not wait for somebody else to do it first. Sambung, betapa seringnya kita mengorbankan kepentingan Tuhan karena sungkan atau takut pada orang. A lot of times we do not do the will of God, because we feel badly or we are afraid of people. Betapa sering kita menghambat, tambahkan kata menghambat pekerjaan Tuhan gara-gara kita lebih mengutamakan manusia. Oftentimes we slow the work of God down
Because we put man first and not God. Ini pelajaran yang pertama buat kita. So this is the first lesson ya. When we know this is what we should do, this is the right thing to do it. Ya, pelajaran yang pertama. Kalau kita tahu ini mesti kita perbuat dan ini hal yang benar mesti kita lakukan, lakukanlah. Ya. Do not wait for other people first. Pelajaran yang kedua. Second lesson yang dapat kita petik adalah lakukanlah bagian kita. Tambahkan kata bagian. Dan serahkan selebihnya kepada Tuhan. The second lesson we can glean is do our part and give the rest to God. Always. Just do our part. Give the rest to God. Pinehas melihat bahwa ini adalah tugas yang dapat dan harus dikerjakannya. Phinehas saw that this was something that he could do and he should do. Tanpa diketahuinya, tindakannya membunuh kedua orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan itu berakibat luas dan bermakna dalam. Unbeknownst to him, his action to kill these two people who did not have respect toward the holiness of God actually had a big repercussion, had a profound meaning to it. Tanpa disadarinya, tindakannya itu menyelamatkan, tambahkan kata menyelamatkan ribuan jiwa. Without his knowing it, his action saved thousands of lives. Itu sebab Tuhan mengadakan perjanjian keselamatan dengannya. And that's the reason why God made a covenant with him. That he and his descendants would be priests forever. Dan tanpa disadarinya, tindakannya menjadikan ia imam yang sesungguhnya. Ia mendamaikan, tambahkan kata mendamaikan manusia dan Tuhan. And without his knowing it, his action made him the true priest. He atoned. He made atonement for the sin of man. Gara-gara dia bertindak, Tuhan menghentikan hukumannya dan kemarahannya surut. Sewaktu melakukan kehendak Tuhan, tidak selalu kita tahu apa yang akan terjadi dan apa dampaknya. So here's the lesson, we can take it away. When we do the will of God, we don't always know what will happen and what will the consequences be. We don't always know. Tapi ini saudara, acap kali satu, tambahkan kata satu, tindakan ketaatan merupakan satu mata rantai dari rencana Tuhan yang lebih besar. But oftentimes, one act of obedience is actually a chain in the long chain of the plan of God. Ya, satu tindakan ketaatan. Jadi jangan meremehkan, mengecilkan satu tindakan ketaatan. So do not see one act of obedience lightly. Do not treat it lightly. Sebab seringkali satu sepertinya sederhana, nggak berarti. Mata rantai rencana Allah yang panjang. Oftentimes that one simple thing that comes from obedience is a part of God's long plan. Jadi just obey, just do our part. Link in the chain. Ring in the chain. Yes, thank you.
Yes, just one act of obedience is a ring in the long chain of God's plan. Link. 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 Thank you. A Ay, link. wait. Bapa, Okay. terima kasih. Let's sing Bapa terima kasih. Oke. I promise Andri. Bapa terima kasih. Bapa